செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற மாநிலங்கள் உருவான தின விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உருவான தின விழா நேற்று சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி. அவர் பேசுகையில், Friends, this celebration of a statehood day we have begun for the last couple of years after Prime Minister Narendra Modi decided that we must celebrate the festivals that reflect Ek Bharat, Shreshth Bharat, Ore Bharatam, Unnat Bharatam. You know, when we say states, we tend to believe that states have been there forever. No. States are much recent creations. These are innovations for better governance, better administration. In fact, there was no concept of a state until the British came. They created provinces for their administrative convenience because they wanted to have administration of this. Such a mighty Bharat. It was not possible to do it from one particular location, so they created provinces. They created large number of princely estates. Some of us believe that these princely estates are there forever. They were not. Many of them were created by the British for their convenience because larger administration means larger expenditure. And they were business people. Essentially, the East India Company, they came for trade, making profit. So if you can reduce your profit and outsource the administration to someone, why not? They did that. So this all created. We got independent. And after independence, when we became independent, at the time, the entire Bharat was not one Bharat. First of all, British had partitioned this country. They had taken away two parts. Millions of people were displaced. Millions were killed, lost. Massive, devastating tragedy. And then above that, we had more than 560 independent countries within India, which the British had made them independent. So they were all independent countries. We call them princely estates because princely estates, when the British were there, when the paramountcy left, they made them all independent. And here was a great man of vision, extraordinary vision, superhuman guts, and extraterrestrial innovation through which he united. It wasn't an easy job. Each state, each princely estate's merger with India was a Herculean task. And imagine, he did it in less than 2 years, all of them. And so, 31st of October, his birthday, is celebrated in our country as Ekta Divas, Unity Day. The whole of the country celebrated. We also joined the celebration. We are celebrating the creation of various estates, but essentially it is celebration of Bharat. How beautiful, how diverse our country is. Look at the cuisines, the culture, the languages, costumes, terrains. At any point of time, you have extreme hot, extreme cold. Somewhere it is raining, somewhere it's dry. All the climates that you can conceive of, you have at any point of time in some part or other of this country. This great country, which we celebrate by calling it unity in diversity, it's a country that it needs deeper understanding. In fact, the people, everyone at the
subconscious level, at the instinct level, we all know the connect, how they connect the whole country is. I had the privilege to serve in various parts of this country. When I was in Jammu and Kashmir, there is in Srinagar you have Sankara Hills, Sankaracharya's temple. Sankara temple built by Adi Sankaracharya. You could see, look, a person coming from southernmost tip of our country, going to Kashmir and establishing the institution. I also learned there that when he passed away, his first successor, the first successor of Adi Sankaracharya, Sureswaracharya, was from Kashmir. He brought them from Kashmir. Where is the distance? Today we say it is north and south. Uttarakhand, Badrinath. Again, Adi Sankaracharya went from southernmost tip and created an institution for the whole Bharat. And northeast, wherever you go, in Brahmaputra Valley in Assam, you hear Srimant Sankardev. Sankardev, 600 years ago, he came to this land. He studied, went back, and he composed, the first composition was Dhanya Dhanya Bharat Bhumi. Round about that very time, Guru Nanak Dev Ji from Punjab, he travelled all the way. Many of us, we may not be aware that he travelled every part, every inch of this country. He came up to Rameswaram. He stayed there for almost 6 months, moved around. They were not just moving aimlessly, they were all weaving that unity that underlies this great country. And this unity of this great country has been celebrated all through, every time, every season, through festivals. In festivals, the whole country has been celebrated. There are festivals, we may call it by different names, but at the same time, on the same day, it is celebrated all over the country. The concept of a statehood day celebration, Prime Minister Modi gave. He thought that, look, a statehood day is the best opportunity to celebrate the Bharat through the culture of that particular people of that state. By the way, a state doesn't have a culture. A state is a political entity. Culture belongs to the people, the society. So the people of that particular state who live in that state, their culture is celebrated, they are ours. Look at the beauty, look at the diversity of our country. That we are celebrating 16 states and union territories culture. This is Ek Bharat, Shrestha Bharat. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். கதை சொல்லும் அணுகுமுறையின் மூலம் அறிவியல் தகவல் தொடர்பை எளிமையாக்க முடியும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார். பயனுள்ள அரசு தொடர்பு என்ற அமர்விற்கு டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் தலைமை வகித்தது குறித்து தமது சமூக வலைதளத்தில் அவர் பகிர்ந்துள்ளார். மிகவும் சிக்கலான அறிவியல் சாதனைகள் எளிமையாக விளக்கப்பட்டால் பொதுமக்கள் பாராட்டை பெறலாம் என அவர் கூறினார். பிரதமரின் இலவச உணவு தானியங்கள் திட்டத்தின் கீழ் உணவுத்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து அசாமில் நடைபெற்ற மறு ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சர் திரு பிரல்ஹத் ஜோஷி தலைமை வகித்தார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், இத்திட்டத்தின் கீழ் மானிய விலையில் தானியங்களை விநியோகிப்பதன் மூலம் உணவு பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார். பழங்குடியின சுதந்திர வீரர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் அருங்காட்சியகம் சத்தீஸ்கட்டில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியால் நிறுவப்பட்டதற்கு பழங்குடியின அமைச்சர் திரு ஜுவல் ஓரம் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், ஷாஹித் வீர் நாராயண் சிங் நினைவு மற்றும் பழங்குடி சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக போராடிய பழங்குடி வீரர்களின் வீரம் மற்றும் தியாகங்களை போற்றுவதாக அமைந்துள்ளது என்று திரு ஜுவல் ஓரம் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.